Dear students, please join the live class of English so that we can start our important live class. Do hurry and join our live class. Before we start our live session, make sure to subscribe our YouTube channel, Edwins. Please join our live class so that we can start our live session. A very good evening to all of you, my dear students. Welcome to another live session of English. And today we will discuss about editorial letter. In my previous class also, I have discussed about editorial letter, and today I will discuss detailing in editorial letter. একটা এক্সাম্পলের সাথে আজকে এডিটোরিয়াল লেটারটা বোঝাবো। তার আগে there is an announcement, and the announcement is that go and check out our website, that is edwins.in. সামনেই রয়েছে মাধ্যমিক এক্সাম, কিন্তু এই ওয়েবসাইট চেক আউট করলে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ মক টেস্ট। School will conduct a test, but before that, give our mock test. Serial wise mock test, subject wise MCQ test. And there are so many things, including unlimited study materials and live sessions, recorded classes, doubt clearing classes, and many more. So please go and check out our website, edwins.in. So let's start our class today. Editorial letter. In my previous class, I said about the steps. I talked about the steps. What are the steps of editorial letter? And structure, the position, structure of editorial letter. And the constant line, the statement which I have given you for your head of the letter and the conclusion. Okay, that thing. সো আমরা একবার চটপট করে রিকল করে নিই, আর আমি তাদের স্টুডেন্টকে বলছি যারা আজকে প্রথম আমার এই লাইভ ক্লাসটা দেখছো, তারা প্লিজ গো অ্যান্ড চেক আউট মাই প্রিভিয়াস লাইভ ক্লাস অন এডিটোরিয়াল লেটার, যেখানে আমি ডিটেলসে এডিটোরিয়াল লেটারের স্টেপস বলেছি। ইউটিউবে গিয়ে দেখতে পারো আমার এই ভিডিও 8 steps to cover editorial letter very easily. আজকে ডিটেলসটা পড়ছি। টুডে ইজ আওয়ার পার্ট 2. আমরা অলরেডি ডিটেইলিং স্টেপস উইথ structure already complete করে নিয়েছি। So go and check out my video previous live class regarding editorial letter. And যারা যারা আমার editorial letter এর ক্লাসটা অলরেডি দেখেছো, তাদের সাথে একবার রিকল করে নি এই 8টা স্টেপস। 8টা স্টেপস কি কি আছে? about the letter, about the receiver. So first আমরা এদিকে স্টেপস দেখছি, প্যারালালি আমরা এদিকে স্ট্রাকচারও দেখে নি। ওকে, স্ট্রাকচারটাও দেখে নি সো দ্যাট ক্লাসটা জলদি জলদি প্যারালালি শেষ করতে পারি। ওকে, নো হারি, ডিটেলসে পড়বো এডিটোরিয়াল স্ট্রাকচার, ফলো মি। ওকে, অ্যাবাউট দ্য রিসিভার। সো হুম আই এম রাইটিং দ্য লেটার, উই আর রাইটিং দ্য লেটার টু দ্য এডিটরি। এডিটরকে লেটারটা লিখছি। সো ফার্স্ট উই উইল রাইট অ্যাবাউট দ্য রিসিভার। ওয়্যার উই উইল রাইট অ্যাবাউট দ্য রিসিভার, এটা আমাদের প্রথম স্টেপ। That is step number 1, about the receiver. So receiver address বা about the receiver টার স্ট্রাকচারটা কি হবে? ঠিক আমাদের লেফট সাইড কর্নারে হবে। So this is our first step, and we will start our letter in this manner. Left side corner থেকে আমরা লিখবো to the editor. Okay, like this we will start. Just give me a minute. My ink. Okay. So first we will talk about the receiver's address. Whom we are writing the letter? We are writing the letter to the editor. So first
In the left side, first on the top of the left side, we will write about the editor. What we will write? To the editor, and then the name of the newspaper. বোঝা গেল রিসিভার্স অ্যাড্রেসের স্ট্রাকচারটা। এখানে আমাদের রিসিভার্স অ্যাড্রেস হবে this is our first number step. Okay, then the subject of the letter, where we will write the subject. My dear students, we will write the subject in the middle. Subject over here. দেখো একটা কোয়েশ্চেন আমি লিখেছি এখানে, write a letter to the editor of a newspaper. So newspaper এর নাম সাথে এডিটর কে অ্যাড্রেস করে আমরা রিসিভার্স অ্যাড্রেস কমপ্লিট করে দিলাম। দ্যাট ইজ আওয়ার স্টেপ নাম্বার 1. স্টেপ নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, যেখানে আমরা সাবজেক্টটাকে লিখবো। কোয়েশ্চেনে আমি এটা ফাঁকা রেখে দিয়েছি। সাবজেক্ট যে কোনো কিছু হতে পারে, রেকলেস ড্রাইভিং বা ইররেগুলার ক্লিয়ারেন্স অফ গার্বেজ অর এনিথিং, নয়েজ পলিউশন, এয়ার পলিউশন ইন ইয়োর লোকালিটি, তার জন্য এডিটোরিয়ালকে লেটার লিখো। সো দ্য সাবজেক্ট ক্যান বি এনিথিং, দেয়ার আর innumerable topics which can come in your exam. Okay, so we will write about the subject. Irregular clearance of garbage. Forgive me for my handwriting. Okay, so here we will mention about the subject, and the subject will be our step number 2. Done? Step number 2? Done. Salutation. Salutation কি বলেছিলাম? Salutation মানে কি হয়? ইনফর্মাল লেটারে আমরা পড়েছিলাম কি স্যালিউটেশনে আমরা ডিয়ার রাম, ডিয়ার রাজু, ডিয়ার XYZ করে আমরা স্যালিউটেশন দিই। বাট ইন এডিটোরিয়াল লেটার উই গিভ স্যালিউটেশন রেসপেক্টফুলি, সো উই উইল রাইট রেসপেক্টেড স্যার অর ম্যাডাম, রেসপেক্টেড স্যার অর ম্যাডাম। And where we will write the structure of the salutation will be in your left hand side. Okay, parallelly this thing will go. যেখান থেকে 2টা স্টার্ট করবে ঠিক ওই প্যারালালি থাকবে তোমার প্রত্যেকটা জিনিস। টু দ্য রেসপেক্টেড স্যার। ওকে, বোঝা গেল? The structure of the salutation. This is your salutation. This is your step number 3. Step number 4. Step number 4 তোমাদের কি আছে? Head of the letter. Salutation done. Head of the letter. That is your introduction part. Introduction part. So in this introduction section, I have already given you a constant statement. আমি বলে দিয়েছিলাম কি এডিটোরিয়াল লেটারে একটা ফিক্সড 4টে লাইন যেটা ইনক্লুড করবে তোমার সাবজেক্ট, ঠিক আছে? সেইটাকেই লিখে দিতে হবে এক্সামিনেশনে। চোখ বন্ধ করে যদি এডিটোরিয়াল লেটার আসে, তাহলে ওই এডিটোরিয়াল লেটারে একটা কনস্ট্যান্ট স্টেটমেন্ট আমি দিয়ে দিয়েছিলাম প্রিভিয়াস লাইভ সেশনে। তাই যারা যারা আমার লাইভ সেশনটা গিয়ে দেখোনি, তারা প্লিজ গো অ্যান্ড চেক আউট মাই লাইভ সেশন ইন এডিটোরিয়াল লেটার, 8 স্টেপস টু কভার এডিটোরিয়াল লেটার, যেখানে ডেসক্রিপশনের সাথে ডিটেলস এর সাথে সুন্দরভাবে আমি বলে দিয়েছিলাম যে কোন 4টে লাইন লিখতে হবে। বাট নো ওয়ারিজ, আমি আজকেও বলবো ইন্ট্রোডাকশনের জন্য কনস্ট্যান্ট আমি লাইন দিয়ে দিয়েছিলাম। ওকে, দিস ইজ আওয়ার স্টেপ নাম্বার 4. স্টেপ নাম্বার 4 এর স্ট্রাকচার আমার ঠিক রেসপেক্টেড স্যারের এখান থেকে হবে। এইবার আমি হেড লিখে দিলাম 4টে লাইন, ধরো ইনক্লুডিং আওয়ার সাবজেক্ট। সাবজেক্টটাকে ইনক্লুড করব ইন আওয়ার ইন্ট্রোডাকশন, দ্যাট ইজ আওয়ার প্রেজেন্টেশন। এখানে কিন্তু মার্কস আছে। সো সাবজেক্ট আমাদের কি আছে? ইররেগুলার ক্লিয়ারেন্স অফ গার্বেজ, রাইট? সো ইররেগুলার ক্লিয়ারেন্স অফ গার্বেজ ইন ইয়োর লোকালিটি, এই যে প্রবলেমটা রয়েছে তার জন্য আমি এডিটরকে লেটার লিখছি। সো ইন মাই সাবজেক্ট আই হ্যাভ মেনশনড ইট, অ্যান্ড ইন মাই ইন্ট্রোডাকশন অলসো আই উইল মেনশন ইট। ওকে, বোঝা গেল? এটা আমাদের গেল হেড পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন পার্ট। নাও দ্য বডি পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য মোর কমপ্লিকেটেড বা চ্যালেঞ্জিং পার্ট। আমরা সবসময় বলি চ্যালেঞ্জিং সেকশন,
Why challenging? Because this body part or this content part is challenging because আমাদেরকে পুরোপুরি এটা বেস করতে হবে সাবজেক্টের উপর। আমার পুরো বডি বা কন্টেন্ট বেস হবে টোটালি ইন মাই সাবজেক্ট। আমার সাবজেক্ট আছে irregular clearance of garbage. That means I have to talk 5 to 6 lines regarding irregular clearance of garbage. I have to talk about irregular clearance of garbage. I have to talk about my subject. সোজা কথা, ঠিক আছে? এই ম্যাটার গুলো very common. This introduction part is also very common. What you have to change, you have to only change your subject. But rather than your subject, you don't have to change anything. But in the case of content, যদি irregular clearance of garbage হচ্ছে আমাদের ক্লাস আর পরীক্ষায় আসছে noise pollution বা air pollution regarding কোনো complaints, editorial কে লেটার লিখতে হবে, তখন কিন্তু পুরো সাবজেক্ট ম্যাটারটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো ইন দ্যাট কেস এই 5 to 6 lines of content, that is our body of the letter, you have to write কিসের উপরে? তোমার সাবজেক্টের উপরে। ওকে, বোঝা গেল? সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং পার্ট। ওকে, okay, so 5 to 6 lines of step number 5. This is our step number 4, that is introduction part, content part. Step number 5. Now step number 6. Step number 6, our conclusion part. 2 থেকে 3 লাইন কনক্লুশন দিয়ে দেবে, দ্যাটস ইট। ওখানে আবার কিন্তু একটু সাবজেক্ট ম্যাটারের উপর লুক অন টু করতে বলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু রিকোয়েস্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ your সাবজেক্ট, যেটা সাবজেক্ট ম্যাটার দেওয়া আছে সেটার উপরে লুক ইনটু করার জন্য ইউ হ্যাভ টু রিকোয়েস্ট টু your এডিটর। ওকে, একবার দেখে নাও স্ট্রাকচারটা, ফলো মি। Okay, so up to this, any problem? This is our step number 6. This is our step number 6. Now 2 steps more. Conclusion done. Okay, conclusion এর জন্য প্রিভিয়াস ক্লাসে আমি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম, কনস্ট্যান্ট স্টেটমেন্ট, সেটাও নোট ডাউন করবে, আর আজকে আমি যেটা দেব সেটাও নোট ডাউন করবে। ওকে, সো কনক্লুশন, our 6th number step, easy, sender's name আর sender's address with date, এই দুটো স্টেপ বাকি। So let's do this 2 steps more. Sender's nameটা আমরা কোথায় লিখবো? এইখানে লিখবো। ইনফর্মাল লেটারে কোথায় লিখি? এখানে লিখি। বাট ইনফর্মাল লেটারে আমরা কি বলি? থ্যাঙ্কিং ইউ, yours loved one, বা এরকম করে আমরা অ্যাড্রেস করি। বাট ইন এডিটোরিয়াল লেটার উই উইল রাইট yours faithfully লিখবো। আর এইদিকে লিখবো, কি লিখবো? date and place, that is your sender's address and date. লাস্টে তুমি তোমার অ্যাড্রেস এবং ডেটটা দিচ্ছ ঠিক এইখানে, ডেট অ্যান্ড প্লেস। বোঝা গেল? সো this is your last step, that is step number 8, and yours faithfully. And don't forget to give your name over here. You have to write your name, yours faithfully XYZ. Then step number 7 will be completed. তারপরে কিন্তু 7 number stepটা কমপ্লিট হবে। So this is your structure. First of all, you have to write about the receivers, like to the editor, and then about the subject of the letter. Very easy. So এখানে সব জায়গাতে তুমি কিন্তু মার্কস পেয়ে যাচ্ছ from step 1 to step 8. প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে? step number 5 এ, that is the body part. And এটার জন্য কি করতে হবে? প্র্যাকটিস করতে হবে, ডিফারেন্ট এডিটোরিয়াল লেটার্স পড়তে হবে, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার দেখে প্রত্যেকটা এডিটোরিয়াল লেটার আমাদেরকে গো থ্রু করতে হবে, বিকজ অল দিস স্টেপস ইউ উইল কভার ভেরি ইজিলি। বাট সব থেকে চ্যালেঞ্জিং যদি কিছু হয় তাহলে সেটা হচ্ছে দ্য
content part. Okay, so স্ট্রাকচার বুঝে গেছো, স্টেপস বুঝে গেছো, এইবারে আমরা একটা ভালো মতন একটা এক্সাম্পল দিয়ে এডিটোরিয়াল লেটারটা শিখি, যে এবার কন্টেন্টে আসি, যে এক্স্যাক্টলি কন্টেন্টে আমরা কি লিখবো। ওকে, সো লেটস মুভ অন টু দ্য কোয়েশ্চেন। So I'm erasing these 8 steps. I hope that you have already noted these 8 steps in your notebook. Okay, so before that I will write a question. Already আমি half heartedly লিখে রেখেছি, write a letter to a editor, to the editor of a newspaper protesting against what you want to talk about, what we want to talk about. Okay, against reckless driving of public vehicles. So this is our question. Write a letter to the editor of a newspaper protesting against reckless driving of public vehicles. Reckless driving of public vehicles হচ্ছে আমাদের subject matter, where we have to talk about the public vehicles and we have to talk about the reckless driving. Okay, people, how drivers are reacting পাবলিক ভেহিকলস নিয়ে, কিভাবে রেকলেস ড্রাইভিং হয় এন্ড তার ফলে কি রকম কনসিকুয়েন্সেস ফেস করতে হয় সেটাকেই জানাতে হবে। ঠিক আছে, সো লেটস ডু দিস। তার আগে যে কনস্ট্যান্ট ইন্ট্রোডাকশন, সেই ইন্ট্রোডাকশনের কথা বলবো। ওকে, I want to erase this question. So our topic will be reckless driving of public vehicles. ঠিক আছে, এবার আমি এটা মুছে দিচ্ছি so that we can write it very clearly. And one more thing I want to say to you people, you students, that editorial letter is not a whole thing. Formal letter এর মধ্যে কিন্তু editorial letterটা আসে। Formal letter are 2 types. Okay, official letter and editorial letter. When we are writing a letter to editor, then we are addressing it to editorial letter. And যখন official লিখছি, তখন we are writing the letter to the headmaster, someone official. Okay, HOD, SDO, etc. etc. So this is totally editorial letter যেখানে editor কে address করছি। So let's move on to the letter. Okay, so our subject matter is reckless driving public vehicles. Okay, okay, so first আমরা কি first step, what is our first step? Our first step is receiver's address. Receiver address টা আমরা ঠিক কোথায় লিখবো বললাম? Left side corner. To the editor. তারপরে আমরা কি লিখবো? Letter to the editor, and then the newspaper name. তোমরা যে কোনো নিউজপেপারের নাম দিতে পারো, আমি দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া দিয়ে দিলাম, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া। ওকে, দেন formatting with pin. Okay, done. So this is our step number 1, receiver's address. Then we will write in the middle. In the middle we will write subject. Our subject is, what is our subject?
reckless driving of public vehicles. This is our subject. Okay. Then our third step, that is salutation. Salutation টা এখানে হবে respected sir. That's all. Okay. Subject লেখার কিছুটা portion ছেড়ে we will write the salutation respected sir, and then we will start our letter. So first of all কি লিখবো আমরা introduction, that is our step number 4. So what we will write, constant line দিচ্ছি, so please focus. Okay, so this is our constant line where we will talk about through your esteemed daily. I would like to express my concern about the তারপরে সাবজেক্ট কি আছে আমাদের, reckless driving of public vehicles. চোখ বন্ধ করে আমরা আমাদের সাবজেক্টটা লিখে দেবো, that is reckless driving of public vehicles. Done. This is our introduction part. এবার ভেবো না this is ma'am, this is only 1.5 line, but when you will write in your copy, this is a board, so when you will write in your copy, it will automatically turn into 3 lines. So what we will write, through your esteemed daily, I would like to express my concern about the reckless driving of public vehicles. Note it down. সাবজেক্ট দিয়ে আমরা পুরো ইন্ট্রোডাকশনটা চেঞ্জ করে দেব। এখানে যদি ব্যাড কন্ডিশন অফ রোড থাকে তাহলে আমরা কি লিখব, through your esteemed daily I would like to express my concern about the bad condition of road in my locality. বোঝা গেল? স্টেপ নাম্বার 4 অবধি কোন রকম কারোর কোনো প্রবলেম আশা করি নেই। সো লেটস মুভ অন টু দ্য কন্টেন্ট পার্ট। কন্টেন্টটা লিখে ফেলি। সো ফর মাই কন্টেন্ট আই উড লাইক টু ইরেজ দিস। I will erase this thing, just note it down so that I can erase. Okay. Step number 1, that is our receivers, about the receiver, our subject, that is step number 2, salutation, step number 3, introduction, step number 4. Step number 4 of the complete. Next part এ আমরা দেখব আরো 4টে স্টেপ, যেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ, 5th number step, that is our content. So now we will see step number 5, that is our content, the body of the letter. Okay, so আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে reckless driving of public vehicles. এখানে আমরা সাবজেক্টের উপরে বেস করে আমাদের বডিটাতে কি লিখবো, অলরেডি ইন্ট্রোডাকশন কমপ্লিট। It is a matter of great
one by one I will write a one single line. After that I will explain it. So ekটু patience rakho, hold some amount of patience so that I can complete the sentence and then I can read it out for you guys. So it is the matter of great public annoyance and worry that accidents have become a কি লিখবো, become a regular affair in the streets of Kolkata day by day. Okay, so here I want to say one thing, that is কি কোয়েশ্চেন আসতেই পারে কি ম্যাম এডিটোরিয়াল লেটারে ওখানে কিন্তু মেনশন ছিল না কোথাও কি কাকে কোন এডিটরকে লেটার লিখতে হবে। সো স্টুডেন্টরা এখানে কোথাও না কোথাও ভুল করে থাকে বা একটা সিলি মিস্টেক করে দেয় যেখানে একটা জায়গার নাম মেনশন করতে ভুলে যায়। তো যখন তুমি একটা জায়গার নাম মেনশন করতে ভুলে যাবে, সাপোজেটলি আই হ্যাভ রিটেন কলকাতা ওভার হিয়ার, ইউ ক্যান রাইট ইয়োর district as well, but when you are not mentioning that place, okay, when I have addressed to the editor the Times of India and then I have written Kolkata, right? So I'm addressing a particular place, so I have mentioned the place. So some people or some student do this mistake, silly mistake, they forget to write the place, so we will mention the place, ঠিক আছে, যাতে করে আমি শুধু ওইটুকু জায়গার কথা বলতে পারি। আজকে রেকলেস ড্রাইভিং আমি শুধুমাত্র কলকাতার বলছি, আই এম নট অ্যাড্রেসিং এনি আদার প্লেস, সো উই হ্যাভ টু মেক দিস পয়েন্ট ভেরি ক্লিয়ার। ওকে ওকে, সো বোঝা গেল, ইট ইজ আ ম্যাটার অফ গ্রেট public annoyance and worry that accidents have become a regular affair in the streets of Kolkata day by day. So it has been regular that accidents became a regular affair in the street. Okay, then we will talk about the এবার আমরা সাবজেক্টে একটু করে ঢুকবো। The what we will write, top সাবজেক্টের ব্যাপারে লিখবো। So what we will write, the reckless driving of the public vehicles, like example autos, buses, lorries, and then more taxis, and there are many more, এতগুলোর কথা বলবো না, এটসেট্রা দেব বা লিখবো is the root cause, তাই তো এগুলো root cause of almost all the troubles. Okay, so what we were talking, we are saying that this public vehicles, that is autos, buses, lorries, taxis, all these public vehicles are the root cause of accidents. So these are the root cause of accidents of all the troubles, and that's why accidents are taking place. So first line এ আমরা বললাম accidents খুব রেগুলার হয়ে যাচ্ছে, and তার কারণ এই reckless driving of public vehicles এর কিছু কিছু এক্সাম্পলস আমরা দিলাম, তারপরে আমরা আবার রিজনটা লিখলাম যে এটা একটা কজ অ্যাক্সিডেন্টস ট্রাবলস এর। ওকে, দেন উই উইল অ্যাড আপ নেক্সট লাইন, দ্যাট ইজ দ্য ড্রাইভার্স। এবার আমরা ড্রাইভার নিয়ে কিছু বলবো, ঠিক আছে? হোয়াট উই উইল রাইট, দ্য ড্রাইভার বা দ্য ড্রাইভার্স drive the vehicles at a
terrific speed, terrific speed, সাংঘাতিক একটা স্পিডে, মানে স্পিড লিমিট ছাড়িয়ে যখন কোনো গাড়ি চালাচ্ছে, কোনো ভেহিকল চলছে, কোনো ড্রাইভার সেটাকে ড্রাইভ করছে, সো উই উইল টক অ্যাবাউট টেরিফিক স্পিড, বিকজ টেরিফিক স্পিডই হচ্ছে রেকলেস ড্রাইভিং। টেরিফিক স্পিডের জন্যই কিন্তু আজকে অ্যাক্সিডেন্টস বা ইনসিডেন্টস প্লেস হচ্ছে। So many incidents are taking place. So what we will write, the drivers are drives vehicles at a terrific speeds ঠিক আছে, সেন্টেন্সটা ঠিক আছে। The drivers drive vehicles at a terrific speed with no regards to the traffic rules. Traffic rules মানছে না, because traffic rules has some amount of limitations of rules that you have to follow. This things. Drivers are speeding up their public vehicles. That means they are not maintaining or following traffic rules. So এটা একটা পয়েন্ট গেল, এটা একটা রিজন কিসের জন্য, রেকলেস ড্রাইভিং এর জন্য হলো। এবার আমরা নেক্সট লিখবো, এবার আমরা ওভার স্পিডিং অলরেডি বলে দিয়েছি, এবার আমরা লিখবো ওভারটেক। they overtake other speeding cars, মানে already there are speeding vehicles, তার সাথে they are overtaking those speeding cars, so they overtake other speeding vehicles বা কার লিখতে পারো, vehicles লিখছি, দেন কমা দিয়ে কি লিখবো, they overtake other speeding vehicles resulting in accidents বা resulting in collisions, resulting in collisions, clashes, collisions and then accidents. All these things happens. Traffic jams এটারই একটা কারণ। Okay, resulting in collisions and casualties লিখতে পারি, বোঝা যাচ্ছে? So this is our causes. All of these things are the causes. Consequences লিখলাম, causes লিখলাম, ফলো করবে কি কি পয়েন্ট দিচ্ছি। প্রথমে we have talked about the causes and then we have talked about the consequences, যে ওভারটেক কারণে collisions and casualties ফেস করতে হয়। এইটা এবার আমরা লাইন অ্যাডাপ্ট করছি, সো দ্যাট উই ক্যান ইলংগেট আওয়ার এডিটোরিয়াল লেটার, বিকজ আমরা এখানেই শেষ করতে পারতাম, বাট উই হ্যাভ টু রাইট সাম অ্যামাউন্ট অফ সেন্টেন্সেস so that we can elongate our editorial letter, and that is very much important. So কি লিখবো, hardly a day passes without a accident, hardly a day passes without a serious accidents, মানে একটা দিনও হার্ডলি এরকম দিন দেখা যায় গুনে গুনে যেখানে একটাও অ্যাক্সিডেন্ট হয় না, সো দ্যাট ইজ রেয়ার কেসেস বলছি আমরা। ওকে,
So this is our last line where I have said the commuters waiting at the route for buses on roads are unsafe. Mane, I'm talking about the people who are waiting for the bus. Okay, so the commuters who are waiting at the route for bus, they are unsafe. Of course they are unsafe because they are standing the road, and these public vehicles because of overspeeding or because of overtaking the other vehicle, because of reckless driving, accidents happen and commuters are unsafe at that point of time. So editorial letter এ তোমার কোন রকম পয়েন্টস দেওয়া থাকবে না, তোমাকে নিজের পয়েন্টস বানাতে হবে, যেখানে ইউ হ্যাভ টু পুট ইউর কজেস অফ দ্যাট সাবজেক্ট, ওই সাবজেক্ট যেটা দেওয়া রয়েছে। সাপোজেটলি আমি এটা লিখলাম রেকলেস ড্রাইভিং, সাপোজেটলি তোমার সাবজেক্ট দেওয়া আছে ব্যাড কন্ডিশন অফ রোড ইন ইয়োর লোকালিটি। সো ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যাবাউট দ্য কজেস and the consequences and the solution. সলিউশনটা এইভাবে দিতে হবে যে এটা করা গেলে ভালো হতো, ওকে, বা এডিটরকে রিকোয়েস্ট করতে হবে টু লুক ইনটু দ্যাট ম্যাটার, ওকে, বিকজ এভরি সলিউশন তুমি কিন্তু দিতে পারো না, সাবজেক্টের উপরে ডিপেন্ড করে, বাট ইউ হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট দ্য কজেস। একটা ব্যাড কন্ডিশন ইন ইয়োর লোকালিটি, রোডের ব্যাড কন্ডিশনের উপরে তার কি কি কজ হতে পারে সেই কজটা লিখবে, তারপরে কনসিকুয়েন্সেস, সলিউশন, এন্ড দেয়ার ইজ আ ট্রিক is supposedly তুমি reckless driving টা পড়ে গেলে and তোমার পরীক্ষায় এলো bad condition of road in your locality, so you can add on some point from reckless driving. Ma'am, how we can add on some points from this part? Trick ta hocche je bad condition of road in your locality, ব্যাড কন্ডিশন কি করে হয়ে যায়, রাস্তা খারাপ কি করে হয়ে যায়, রেকলেস ড্রাইভিং এর কারণে। সো ইউ ক্যান পুট সাম পয়েন্ট ফ্রম হিয়ার এন্ড দিস ইজ ইয়োর ট্রিক, ওকে। সো রেকলেস ড্রাইভিং থেকে তুমি পয়েন্টস তুলে দিয়ে দিলে ব্যাড কন্ডিশন of road. So you have to make your senses very strong so that you can change the sentence. So causes and then the consequences and the solution. এইভাবে আমরা এই লেটারটাকেও লিখছি। Okay, now we will this part is done. This is our content যেটা সবথেকে চ্যালেঞ্জিং, সেই পার্টটা ডান। এবার আমরা কনক্লুড করব। কনক্লুডে কি লিখবো? So in this conclusion part I am giving you a constant statement, যেটা কিন্তু প্রত্যেকটা এডিটোরিয়াল লেটারের সাথে তোমরা লিখতে পারবে, যে কোনো এডিটোরিয়াল লেটার আসুক তোমরা এটা লিখতে পারবে, ঠিক আছে? সো I would please note down, I would comma therefore request, I would comma therefore request the concerned authorities to take steps লিখতে পারি, বা necessary measures to check what? এটা আমাদের কনক্লুশন, একটা ফিক্সড স্টেটমেন্ট আমি দিয়ে দিলাম। I would comma therefore request the concerned authorities to take necessary steps or necessary measures to check what? To check the reckless driving of public vehicles. এবার বোঝা গেল what এর পর তোমার এখান থেকে হবে again your subject. ইন্ট্রোডাকশনে কমন স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম, সেখানেও তোমাকে সাবজেক্ট অ্যাড করতে হয়েছিল, ইভেন কি কনক্লুশনেও তোমাকে স্টেটমেন্ট আমি দিয়ে দিলাম এতদূর, বাট আফটার দ্যাট দিস সেকশন you have to put down your subject matter. এখানে যদি ব্যাড কন্ডিশন অফ রোড থাকতো তাহলে লিখতে কি যে
would, comma, therefore, comma, request the concerned authorities to take necessary measures to check the bad condition of road in my locality. Okay, done. So this is our 5th number steps and this is our 6th number step. Then we will conclude by writing our 7th number step, and the last step is 8th number step. এইদিকে লিখবো আমাদের sender's name, yours faithfully. Then I will write my name. This is not my name, I'm just writing it in a random way. So yours faithfully, Soma Das, I have written. Okay, and in my left hand side I will write about the date and place. ঠিক আছে, date আর place টা আমি লিখে দেবো। I hope the board is visible. 4th January 2022, and the place then the pin number. Done. So this is our editorial letter. So this is our 5th number step, our content, and then this is our 6th number step, that is our conclusion. This is our 7th number step, sender's address and sender's name, and this is our sender's address. This is our 8th number step. Done with editorial letter. So this is our whole editorial letter, and there are many more common topics which usually comes in your editorial letter. So editorial letter is very much important. To know editorial letter very detailed way, then you have to follow my 8 steps how you can cover editorial letter. So I hope you have already followed my 8 steps regarding editorial letter. So today I have discussed about the editorial letter thing and 8 steps regarding editorial letter, very detailed way, in a very detailed way. So if you have any problem regarding this editorial letter, my dear students, then you can definitely ask me in the comment section. I'm always here for you. And obviously I will bring some new videos to clear all your doubts. And if you haven't watched my previous live session regarding editorial letter, please go and check out that video. And what else? You can go and check out our website edwins.in, and that's all for today's class. And one more thing, go and subscribe our YouTube channel, Edwins. Thank you.